So there are two types of seat connections. Okay, one is unstiffened and second one stiffened seat connection. సో ఇక్కడ కనెక్షన్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇక్కడ దేని మనం కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. వాట్ ఆర్ వి ట్రైన్ టు కనెక్ట్? వీఆర్ ట్రైన్ టు కనెక్ట్ ఎ కాలమ్ టు ఎ బీమ్, a column to a beam or a beam to a column. So we wanted this column and beam to have a connection. Why? Why do we need that? Because whatever the load that is coming onto the beam, including its self weight, that has to be transferred through the column to the footings, to the foundation, right? Whatever load that is falling onto a beam should be transferred to the foundation through the column. If there is no column, there is no transfer of load to this foundation, right, from the beam. So you need a proper connection to exist between the beam and the column. This is beam and this is column. Okay. So you need to have a good connection, a proper connection between this beam and column so that whatever loads that are coming onto the beam get transferred to column and column will transfer then into footings. You understand? Now we are interested in steel structures here, right? When I'm telling column and beam, imagine steel column and steel beam. So when I'm trying to talk about the connection, this is the region, right? This is the region of our interest. అక్కడ మనం కనెక్ట్ చేయాలి. So in the previous class, we have seen a beam and a column can be connected by using a bracket connection. Bracket. Okay, bracket use చేసి మనం కనెక్ట్ చేయొచ్చు. Okay, so that whatever load, whatever the reaction coming from the beam is transferred to the column through the bracket. And here we are also seeing in this connection in which the load coming from the beam or the reaction due to beam is transferred to the column by a seat. I mean, yes, of course you can call it as that. So today we are going to just limit our discussion to the first kind, unstiffened seat connection. Okay. In next class, we are going to deal with stiffened seat connection. We are going to solve, I mean, study this, and we are going to solve a problem, numerical problem also. And remember, a question has been given in your previous examination paper regarding this. Of course, there is no mention of welded seat connection in particular in your syllabus, but I think we need to see this also. Okay, it is around 2007, 17 or 18 question paper. This question has been given. Design a stiffened seat connection or unstiffened seat connection and it's 14 marks question. Okay, single question. The question is simple. Okay, you know it. Solving these problems is simple, whereas you have to go through a particular process and you need a little bit of practice. Without them, you cannot just try muck up the problem and you cannot just simply directly go and sit in the exam place and write the exam, write the question. Okay, you need to have practice, proper practice. Okay, without practice, you will for sure stop in the middle itself. Okay, so I'm going to first show you what is this connection, how this connection is going to look. Okay, so this is how this connection is going to look. This is column, this is column, and this is beam, and this is flange of column. Of course, it is written here, column flange. Okay, and this is the side view. Okay, so this is nothing but beam. So as you can see, this column is of I section in this figure, right? See here, this is a flange. ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది ఇది ఒక ఫ్లేంజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అన్ అదర్ ఫ్లేంజ్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ రెండు ఫ్లేంజ్లు ఉన్నాయంటే ఛానల్ అయి ఉండాలి, లేకపోతే ఐ సెక్షన్ అయి ఉండాలి. అఫ్ కోర్స్ ఛానల్ సెక్షన్ కాలం కింద వాడడం కాబట్టి ఐ సెక్షన్ అయి ఉండాలి ఇది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్
as you can see the side view, the beam section is also an I section. Okay, and remember that even though both these column and beam are of I sections, they can be of different dimensions. Okay, it depends. Okay, some can be medium weight and can be heavy weight. Some can have larger depth. Some can have lesser depth and everything. Okay, dimensions can be same, may not be equal. So now this is how this connection is going to be. So what we do here is we connect this beam and column by using two angle sections. ఏం చేస్తామంటే టూ యాంగిల్ సెక్షన్స్. సి హియర్, కింద ఉన్నదాన్ని సీట్ యాంగిల్ అంటాము, పైన ఉన్నదాన్ని క్లీట్ యాంగిల్ అంటాం. క్లీట్, సిఎల్ఈఏటి, క్లీట్ యాంగిల్. కింద ఉన్నదాన్ని సీట్ యాంగిల్, పైన ఉన్నదాన్ని క్లీట్ యాంగిల్. సో కింద దాన్ని సీట్ యాంగిల్ అని ఎందుకు అంటాము? ఓకే, సీట్ జనరల్ గా నార్మల్ టర్మినాలజీలో సీట్ అంటే ఏంటంటే కూర్చునే చోటు, రైట్? రైట్, isn't it? సో నౌ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్, సీట్ మీద ఏముందండి? బీమ్ ఉంది. సీట్ ఈ యాంగిల్, బాటమ్ యాంగిల్ మీద బీమ్ ఏమైందండి? రెస్ట్ అయి ఉంది, కూర్చొని ఉంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై వి కాల్ దట్ యాజ్ సీట్ యాంగిల్. ఓకే, సో ఇక్కడ సీట్ యాంగిల్ అండ్ క్లీట్ యాంగిల్ ఈ రెండింటికి కూడా పర్టిక్యులర్ పర్పస్ ఉంది మనం పెట్టడానికి. ఓకే, రిమెంబర్ దీస్ ఆర్ యాంగిల్ సెక్షన్స్. దీస్ ఆర్ యాంగిల్ సెక్షన్స్. అంటే యాంగిల్ సెక్షన్స్ అంటే తెలుసు కదండి, ఇట్లా ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ యాంగిల్ సెక్షన్స్. Okay, these are angle sections. Is the length of angle section? Okay, this is the cross section. L shape lo ఉంటుంది angle section. ఇది L అనేది length. Okay, that is how this seat angle and cleat angle are going to be there. So now, as you can see here, the seat angle is actually fixed to the column, and then this beam is placed on the seat angle, and then this cleat angle is fixed, connecting both column and beam once again. ఓకే, సో నేను చూడండి చెప్తున్నాను మళ్ళీ. కాలమ్ కి ముందుగా మనం ఏం చేస్తామంటే సీట్ యాంగిల్ ని వెల్డ్ చేసేస్తాం షాప్ లోనే. ఎక్కడైతే మన యార్డ్ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే మన వర్క్ షాప్ ఉంటుందో ఇండస్ట్రీలో, అక్కడే మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ సీట్ యాంగిల్ ని ఫిక్స్ చేసేస్తాం. అఫ్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ది డిజైన్, ఓకే, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫిక్స్ ఇట్, and after that you are going to place this beam onto this seat angle. Okay, and remember there is a gap. This is gap of around or approximately 10 to 12 is left. ఇప్పుడు చూడండి, కాలమ్ అండ్ బీమ్ డైరెక్ట్ గా కాంటాక్ట్ లోకి రావండి. దిస్ బీమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు జస్ట్ రెస్ట్ ఆన్ దిస్ సీట్ యాంగిల్. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఒకసారి బీమ్ అనేది ఈ సీట్ యాంగిల్ మీద రెస్ట్ అయినాక కాలమ్ యొక్క ఫ్లేంజ్ కి బీమ్ ఎండ్ కి మధ్యన ఏదైతే స్పేస్ ఉందో, దిస్ స్పేస్, దిస్ గ్యాప్ ఈజ్ అరౌండ్ 10 to 12 కనీసం ఒక 1 సెంటీమీటర్ అయినా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ది గ్యాప్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది గ్యాప్. సో ఒకసారి బీమ్ మనం పెట్టేసినాక ఏం చేస్తామంటే దిస్ క్లీట్ యాంగిల్ ఇది యాక్చువల్లీ ఫిక్స్ టు ది బీమ్ ఇన్ ది వర్క్ షాప్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇక్కడ వచ్చి దీన్ని ఏం చేస్తామంటే కాలమ్ తో వెల్డ్ చేస్తాం. సో యూ కెన్ సీ హియర్ వెల్డ్, అండ్ హియర్ ఆల్సో వెల్డ్, రైట్? సో ఇక్కడ క్లీట్ యాంగిల్ ఏం చేస్తుంది, సీట్ యాంగిల్ ఏం చేస్తుంది? సీట్ యాంగిల్ హ్యాస్ టు సపోర్ట్ ది బీమ్ and should be able to transfer the self weight of the beam and also the load acting on the beam to the column. Isn't right? అర్థమవుతుందండి? ఇప్పుడు సీట్ యాంగిల్ చేసేది, బాటమ్ యాంగిల్ చేసే పని ఏంటంటే బీమ్ యొక్క సెల్ఫ్ వెయిట్ ని భరించాలి, అట్లానే బీమ్ మీద పడుతున్న లోడ్ ని కూడా, ఈ రెండింటిని కలిపి, అంటే బీమ్ యొక్క సెల్ఫ్ వెయిట్, దాని మీద పడుతున్న లైవ్ లోడ్, ఈ రెండింటిని కూడా అది తీసుకొని ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టు ది column section. Isn't it right? And but ఇక్కడ
క్లీట్ యాంగిల్కి వచ్చేసరికి క్లీట్ యాంగిల్ ఏమైనా బరువు మోస్తుందా అండి? ఎనీథింగ్ ఈజ్ రెస్టింగ్. సో this slit angle is just meant for providing stability to beam. Stability to beam. సో ఒకసారి బీమ్ ని మనం ప్లేస్ చేసినాక, ఓకే, of course we are going to weld this everything. Okay, we are going to weld this. Okay, that's for sure. But there is a chance that this beam can lose its stability. It can move, right? So what do we do is we put this cleat angle so that this beam do not move when you are connecting the column and beam by placing onto the seat angle. Seat angle మీద పెట్టి కాలమ్ ని బీమ్ ని మనం కలుపుతున్న సమయంలో ఈ క్లీట్ యాంగిల్ ఏం చేస్తుందంటే కాలమ్ ని బీమ్ ని ఒక విధంగా దగ్గరగా ఉంచి పట్టుకుంటుంది అనమాట. ఓకేనండి, అంటే ఒక స్టెబిలిటీని బీమ్ కి ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం దీనికి ఏం చేస్తామంటే చిన్న వెల్డ్ చేస్తాం అనమాట, ఇక్కడ ఫిలెట్ వెల్డ్. సో ఇక్కడ ఫిలెట్ వెల్, నామినల్ ఫిలెట్ వెల్ మనం యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది బేస్డ్ ఆన్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది యాంగిల్. ఓకే, మనం ఆ వెల్ ని డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, బట్ వేర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు డిజైన్ దిస్ వెల్డ్. ఏ వెల్డ్ అండి? సీట్ యాంగిల్ వెల్డ్. ఇప్పుడు సీట్ యాంగిల్ ఏం చేస్తుందండి? ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ది లోడ్ ఎవ్రీథింగ్ టు ది కాలమ్ ఫ్రమ్ ది బీమ్, రైట్? సో seat angle is connected to the weld. Okay, column and seat angle are connected by a fillet weld, isn't it? So you need to design this fillet weld, and at the same time you need to design this seat angle also. Okay, so ఇప్పుడు కనెక్షన్ డిజైన్ చేయడం, వెల్డెడ్ సీట్ కనెక్షన్ ఆఫ్ అన్స్టిఫెండ్ వెల్డ్ తెలుసుకో ఎలా అయితే చేస్తామంటే డిజైన్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే we need to design సీట్ యాంగిల్. అంటే యాంగిల్ యొక్క సెక్షన్ ఏంటి, క్రాస్ సెక్షన్ ఏంటి, దాని థిక్నెస్ ఏంటి, దాని యొక్క లెంత్ ఏంటి, అది ఫస్ట్ గా నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. అండ్ సెకండ్ వన్, యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ ది వెల్ట్. ఎంత ఎట్లాంటి వెల్ట్ తో నువ్వు ఈ సీట్ యాంగిల్ కాలమ్ తో వెల్డ్ చేస్తావు. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, యాజ్ యూ నో, both this seat angle and weld are going to be influenced by the load that is coming from the beam. Okay, so that is the important thing. Okay, సో ఇక్కడ సీట్ యాంగిల్ చూస్తే ఇట్లా ఉంటుందండి, సైడ్ వ్యూ, రైట్? ఇట్లా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ది సీట్ యాంగిల్, రైట్? అంటే ఈ యాంగిల్. ఓకే, ఈ సైడ్ నుంచి మనం చూడడం వల్ల ఎట్లా కనబడుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే యూనిట్ టు వెల్డ్ హియర్, అండ్ అఫ్ కోర్స్ యూ నో ఎండ్ రిటర్న్స్ ఉండాలి. ఎండ్ రిటర్న్స్ ని టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది వెల్డ్ కింద కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎట్లా వెల్డ్ చేస్తామంటే యాంగిల్ ని, దీన్ని ఏమంటారు? వెర్టికల్ వెల్డ్. అంతేనంటే వెర్టికల్ గా ఉంది కదా, కింద నుంచి పైకి చేస్తాం వెర్టికల్ వెల్డ్. సో అది కూడా ఎట్లాంటి వెల్డ్? ఫిలెట్ వెల్డ్, వెర్టికల్ ఫిలెట్ వెల్డ్. ఇప్పుడు ఎట్లా కనెక్ట్ చేస్తాం అంటే సీట్ యాంగిల్ పెట్టి ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ వెర్టికల్ వెల్డ్స్ చేస్తాం, 2 వెల్డ్స్ చేస్తాం, ఫిలెట్ వెల్డ్స్ కింద నుంచి పైకి. ఓకే, సో నౌ let us go into something like that design procedure and we will solve a problem. Okay, so now what is going to be the first step of this design? Okay, so ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ ఏంటి అంటే you need to assume length b of the seat angle. Remember this. Okay, first thing ఏంటండి, assume length b of seat angle equal to beam width. Okay, అంటే ఎలా? See here, see in this question. Let me just erase this for you. Okay.
right? See here, this is the length of the sheet angle, B. Length of the sheet angle, B. ఓకే. ఆ B ఏమంటున్నాడండి జనరల్ గా ఎంత ఉండాలి అంటున్నాము? యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్, assume length B of the sheet angle equal to beam width. అంటే ఇదే కదా బీమ్. ఓకే, ఇదేనండి బీమ్. ఇదే కదా బీమ్ విడ్త్. బీమ్ విడ్త్ ఏమవుతుంది? ఇది. దిస్ ఇస్ ది బీమ్ విడ్త్, రైట్? అంటే ఫ్లేంజ్ విడ్త్ బీమ్ విడ్త్ అవుతుంది, రైట్? ఆఫ్ కోర్స్. మరి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూడండి సార్, ది సీట్ యాంగిల్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ఫ్లేంజ్ ఆఫ్ ది బీమ్ అని చూపిస్తున్నారు. ఎట్లా అంటే, ఎస్ అఫ్ కోర్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ వీ టేక్ ఈక్వల్. అంటే మినిమం the length of the seat angle has to be equal to the width of the beam. Okay, but it is advisable for you to be greater, to provide greater p value. I mean, greater length of the seat angle. Okay, ఎందుకు అంటే it helps us in welding. See here, మనం vertical weld చేసిన తర్వాత what do? We need to go for end return, isn't it? ఒకవేళ ఫ్లేంజ్ అండ్ సీట్ యాంగిల్ రెండు ఒకే విడ్త్ అయితే ఐ కెనాట్ ప్రొవైడ్ వాట్ ఎండ్ రిటర్న్స్, రైట్? కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే సీట్ యాంగిల్ కొంచెం లెంత్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ యూ కెన్ అస్యూమ్ సంథింగ్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ లేటర్, దట్స్ ఓకే. ఓకే, ఫస్ట్ అస్యూమ్ ది లెంత్ బి ఆఫ్ ది సీట్ యాంగిల్ ఈక్వల్స్ టు బీమ్ విడ్త్. నౌ సెలెక్షన్ ఆఫ్ సీట్ యాంగిల్ ఈస్ డన్ యాజ్ బిలో. ఇది ఇప్పుడు ఏం చెప్పానండి మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే డిజైన్ ఆఫ్ సీట్ యాంగిల్, సెకండ్ ఏం చేయాలి? డిజైన్ ఆఫ్ వెల్డ్ ఆఫ్ సీట్ యాంగిల్. సీట్ యాంగిల్ ఎలా, ముందు ఏంటి సీట్ యాంగిల్ ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి, దాని డైమెన్షన్స్ ని డిజైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ దాన్ని ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేస్తామో ఆ వెల్డ్ డిజైన్ కూడా మనం చేయాలి. సో నౌ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే the bearing length B of seat angle is determined from the basis of web crippling of beam. I think I have a picture to show you once again. Right. Let me enlarge this for you. So ఇక్కడ bearing length B అంటే ఏంటి? See here. I hope you can see this. If you are not able to see it, you just enlarge your screen. Please enlarge your screen. Okay, you can zoom in. Yes. This is B. This is B. Bearing length. Okay. So what is this bearing length? Bearing length అంటే ఏంటి? See here. This is the L section and you are making the beam to sit here. Right? This is beam. So bearing length అంటే ఏంటి అంటే the length over which the beam is in contact with the seat angle and impacting the load. ఇప్పుడు చూడండి ఈ కేసులో this is going to be B, isn't it? So this small b is the length of the contact between the beam and the seat plate or seat angle, right? Seat angle. ఓకే, సో ఇప్పుడు బీమ్ నుంచి ఏదైనా లోడ్ వస్తుంది అంటే అది త్రూ దిస్ కాంటాక్ట్ సర్ఫేసే కదండి ఈ సీట్ యాంగిల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది, isn't it? This is how it comes. So whatever the reaction that is coming out on this seat angle, it is distributed over this length B అనమాట. ఓకే, యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కింద లోడ్ ఈ B అనే లెంత్ ఆఫ్ దిస్
యాంగిల్ మీద సీట్ యాంగిల్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ బి ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బై ఏ సింపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, ఎంత ఓవర్లాప్ అయి ఉండాలి మినిమం అనేది? మినిమం వాల్యూ అండి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఈక్వేషన్ లో. దిస్ ఇస్ ది మినిమం వాల్యూ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది ఎక్స్ప్రెషన్. ఎంత మినిమం అనేది కాంటాక్ట్ ఉండాలి అంటే యాంగిల్ కి బీమ్ కి ఎంత కనీసం ఓవర్లాప్ ఉండాలి అంటే ఎంత లెంత్ ఓవర్ హౌ మచ్ లెంత్ దే హ్యావ్ టు బీ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దట్ పర్టికులర్ లోడ్. ఓకే, సో that is equals to B is equals to R by FP TW minus root over 3 H2. Okay, this is expression. And let me give you this, whereas this value here is called as B. Of course, as I told you, oh, this is B. And this B, capital B, should not be less than B by 2. B by 2 కంటే ఇప్పుడు కూడా తక్కువ ఉండకూడదు అనమాట. This is the condition. Okay. So to calculate B, this is the expression. And ఇప్పుడు ఏంటంటే should not be అంటే ఇక్కడ ఇలా రాయొచ్చు అండి, R by 2 times of FP TW. Isn't it right? So B is equals to R by FP TW minus root over 3 H2. సో నాకు B వస్తుంది. Now I need to check మినిమం వాల్యూ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను లేదు, మినిమం వాల్యూ దాటిందా లేదా. సో B షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ B by 2. దానికంటే తక్కువ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండకూడదు అంట. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఐ నీడ్ టు కంపేర్ ఇట్ విత్ B by 2. వాట్ ఈస్ B? R by FP TW. సో డివైడెడ్ బై 2 అంటే ఇదే కదండి వస్తే. సో కంపేర్ ఇట్ విత్ దిస్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు R అంటే ఏంటంటే R ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎండ్ రియాక్షన్. ఎండ్ రియాక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే యాంగిల్ అన్నామో ఆ యాంగిల్ మీదకి ఏదైతే లోడ్ బికాస్ ఆఫ్ బీమ్ వస్తుందో దాన్నే ఆ లోడ్ నే ఎండ్ రియాక్షన్ అంటాం. అంటే జనరల్ గా చూడండి, మనం ఎప్పుడైనా కాలమ్స్, 2 కాలమ్స్ నుండి మధ్యలో ఒక బీమ్ ఉంటే ఈ బీమ్ మీద ఏదైతే లోడ్ ఉంది కాలం దగ్గర ఇది W అనుకుంటే ఇది W/2, ఇది W/2. ఇవేంటండి W/2 అని రియాక్షన్స్ కదా, ఎండ్ రియాక్షన్స్. సో అందుకని మనం దీన్ని ఎండ్ రియాక్షన్స్ అని కూడా పిలవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో TW అంటే ఏంటి? థిక్నెస్ ఆఫ్ వెబ్ అనమాట, ఆఫ్ బీమ్, ఆఫ్ బీమ్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ H2? H2 అంటే డెప్త్ ఆఫ్ ది రూట్ ఆఫ్ ది ఫిల్లెట్ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ ఫైబర్ ఆఫ్ ది ఫ్లేంజ్ ఫర్ వెబ్. ఇక్కడ ఫిల్లెట్ అంటే మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఫిల్లెట్ అంటే ఫిల్లెట్ వెల్డ్ కాదండి, ఫిల్లెట్. If you people are aware of this engineering drawing and your AutoCAD, you know what is fillet. Fillet is the curved surface that you provide. ఒక రెండు సైడ్స్ మధ్యన మనకి పర్పెండిక్యులర్ గా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. మనం ఒక కర్వ్డ్ ఇంటర్సెక్షన్ కావాలి అనుకుంటే మనం చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ షో యూ వాట్ ఈస్ దిస్ H2. సో దిస్ ఇస్ వెబ్, రైట్? అండ్ దిస్ ఇస్ ఫ్లేంజ్ ఆఫ్ అన్ ఐ సెక్షన్. సో ఇప్పుడు దీన్ని లెట్ మీ చేంజ్ ది కలర్. దీన్ని ఫిల్లెట్ అంటాం ఇక్కడ, దీన్ని దీన్ని ఈ వెబ్ ని ఫ్లేంజ్ ని కలిపి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. సో దీనికి ఒక స్టార్టింగ్ ఉంటుంది, ఒక ఎండింగ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఎక్కడైతే ఈ ఫిల్లెట్ స్టార్ట్ అయ్యిందో, ఓకే, అక్కడ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్ ఫైబర్ ఆఫ్ ది ఫ్లేంజ్ ఆఫ్ ది వెబ్. ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే బాటమ్ మోస్ట్ లేయర్, ఇది H2. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కెన్ గో త్రూ అ స్టీల్ బుక్ ఏదైతే ఉందో దాని ముందు వెళ్తే మీకు ఇంకొంచెం బెటర్ పిక్చర్ మీకు దొరుకుతుంది అక్కడ. ఓకే, H2 రిప్రజెంటేషన్ చేస్తూ గో త్రూ ది స్టీల్ బుక్, అందులో ఐ సెక్షన్ చూస్తే మీకు కనబడుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ H2. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ స్టీల్ బుక్. ఓకే, దీన్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలండి? స్టీల్ బుక్ నుంచి. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ స్టీల్ బుక్, అండ్ దిస్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ ఫ్రమ్ వర్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ FP అంటే ఏంటంటే పర్మిషబుల్ బేరింగ్ స్ట్రెస్ ఇన్ Newton per mm square. Okay, we are going to find that.
ఓకే. జనరల్‌గా దాని వాల్యూని మనం తీసుకుంటామండి ఇంత అని చెప్పేసి ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు టేక్ ఇట్. సో ది రియాక్షన్ ఆర్ ఈస్ అస్యూమ్డ్ టు బి యూనిఫార్మ్‌లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓవర్ ది లెంగ్త్ బి. ఇందాకల మీకు నేను చెప్పినట్టుగానే ఓవర్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ బి ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ అస్యూమ్డ్ అండ్ ది క్లియరెన్స్ అంటే ఏంటండి గ్యాప్ చెప్పాను ఇందాక నేను కాలమ్ రేంజ్‌కి, బీమ్‌కి మధ్యన ఒక సర్టెన్ గ్యాప్ ఉంచుతామండి 10-12. సో జనరల్‌గా మనం కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్‌లో మీరు చూస్తే 10 ఉంటుంది. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్‌లో చూస్తే 12 ఉంటుంది. యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్. ఓకే 10-12. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ది క్వెషన్, ఇట్ యువర్ విష్. ఓకే యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ సంథింగ్ లైక్ 12. ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బిట్వీన్ ది బీమ్ అండ్ స్టాంచియం. స్టాంచియం అంటే ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ సంథింగ్. దేన్నైనా ఒక దాన్ని సపోర్ట్ చేసేది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని స్టాంచియం అంటాము. ఈ కేసులో స్టాంచియం అంటే కాలమ్ అన్నమాట. దిస్ వాల్యూ మే చేంజ్. ఓకే. ఇది కొంచెం మారుతా ఉంటుంది. ఓకే. కొన్ని కేసెస్‌లో 10, 11 కూడా తీసుకుంటాం అంటాను కదా! అది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే క్రిటికల్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది ఔట్‌స్టాండింగ్ లెగ్ ఆఫ్ ది సీట్ యాంగిల్. సో, ఇప్పుడు సీట్ యాంగిల్ ఎట్లా ఉందండి? ఇలా ఉంది. రైట్? దీన్ని ఔట్‌స్టాండింగ్ లెగ్ అంటాం. ఔట్‌స్టాండింగ్ లెగ్. ఔట్‌స్టాండింగ్ లెగ్. ఓకే. ఇది సీట్ యాంగిల్. బాటమ్‌ది కదా సీట్ యాంగిల్. సో, ఇప్పుడు క్రిటికల్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది ఔట్‌స్టాండింగ్ లెగ్ ఆఫ్ ది సీట్ యాంగిల్ ఈస్ టేకెన్ ఎట్ ది ఎడ్జ్ ఆఫ్ ఫిల్లెట్. ఎడ్జ్ ఆఫ్ ఫిల్లెట్. అంటే ఐ టోల్డ్ యూ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందండి ఫిల్లెట్? దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లుక్. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇన్ ద ప్లేస్. Maybe this can help me. So this is the angle section. Right. Okay, I'm not able to get me draw this with the hand itself. Right. So as you can see, this curved fillet is going to start at a section, isn't it right? And it is going to end. So if this is A దగ్గర స్టార్ట్ అయితే B దగ్గర end. ఈ ఫిలెట్ కి రేడియస్ ఉంటుందండి R. ఓకే. సో వెన్ దిస్ ఇస్ ఇక్కడ ఇలా ఉండేటప్పుడు ఇదేంటండి ఇది R. ఆఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా ఏమవుతుంది R అవుతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ అవుట్స్టాండింగ్ లెగ్ ఆఫ్ ది సీట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఎట్ దిస్ ఎండ్ పాయింట్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఉంది ఇది క్రిటికల్ సెక్షన్ అంట. లెట్ మీ షో ఇన్ దిస్ ఫిగర్ యూ విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ అబౌట్ దట్. ఎస్. Let me erase this. So you can see here. See this. Here. This is the fillet, right? At the end, this is the critical section. This is important, okay? ఇదంతా మీకు అర్థమవుతాయి కానీ మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ లో ఫార్ములాస్ ఎలా అవుతాయో మీకు అర్థం కాదు. సో దట్ ఈస్ వై టేక్ టైమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దిస్. సో ఇక్కడ యాజ్ ఐ టోల్ యూ దిస్ ఇస్ ది బి ఓవర్ విచ్ దిస్ లోడ్ ఇస్ అప్లై. ఇప్పుడు మీరు చెప్పొచ్చు ఇక్కడ బి అనే
ఓవర్లాప్ బేరింగ్ లెంత్ మీద టోటల్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంటే యూడిఎల్ కింద, where do you think the total load is going to get concentrated? At this place, like this, how much this distance is going to be? 3/2. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఇది స్పాన్ అనుకుంటే యూడిఎల్ కి, ఓకే, సమ్ డబ్ల్యూ సంథింగ్. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ లోడ్ అనేది ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుందంటే సెంటర్ లో, L/2 L/2 టోటల్ గా L అయితే, అంతేనండి. సో ఇక్కడ కూడా ఏమంటున్నాం అంటే బేరింగ్ లెంత్, ఇది బేరింగ్ లెంత్ బి మీద యాక్ట్ అవుతున్నట్టయితే రియాక్షన్ అంతా కూడా యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ గా, ఓకే, అది ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందండి, కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది మిడ్ పాయింట్ దగ్గర. దాన్ని నేను వి అనుకున్నాను అనమాట. యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ as సారీ ఆర్ అనుకున్నాను. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ క్రిటికల్ యాంగిల్. ఓకే, సో లెట్ మీ గో ఇన్ టు దిస్ now. So the critical section of the outstanding leg of the seat angle is taken at the edge of the fillet, isn't it? Fillet edge దగ్గర తీసుకున్నాడు, that is at a distance of r. r అంటే ఏంటంటే radius of the fillet. Okay, radius of the fillet, as you can see here. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అయింది, r, which is equals to radius of fillet. Of course, you have to find out this from the steel books also, or you can just assume something. Okay, usually it is something like 11, 12 from the inner face of the vertical leg తో పోల్స్తేనే కదా ఇది r అంటే, vertical leg తో critical section r అనే distance లో ఉంది. Therefore, the distance between the point of application of reaction r and the critical section is given as A is equals to 12 plus b/2 minus t minus r. So this is important. Let me just erase this. Let me draw this here. So this is column and this is beam. Of course, అక్కడ పైన ఫ్లీట్ యాంగిల్ ఉంది, అది వదిలేసేయండి. This is clearance or just simply gap, which is going to be around 12 mm. Okay, and of course, you know, the distance between these two is equals to r, which is equals to radius of fillet. So now, what is the bearing length? Bearing length is from here to here. This is B. So the load is going to act at some place. Let me just draw this a little further. Right. So this is totally B. Okay, this is A, which is equals to bearing length. I'm going to take the next class also. Okay, I will try to continue up to 12. So this is bearing length B. So ఇప్పుడు I told you that over this length B,
the load is being uniformly distributed. Therefore, the total load will be considered to be acting at some point here at the midspan. Isn't it right? This is the reaction R. So what would be this value is B by 2 and this will be B by 2. So this is the case that we are seeing in this also. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తుంది దాన్ని. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు నో ఇస్ ఏ స్మాల్ ఏ వాల్యూ. సో స్మాల్ ఏ అంటే ఏమన్నాం చూడండి ఇక్కడ, ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఆర్ నుంచి క్రిటికల్ సెక్షన్ కి ఉన్న దూరం ఎంత. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ నీడ్ బికాస్ I need to know what is the movement that is generating because of this load అనమాట. అంటే I need to know this value. Let me change the color. Yeah. Okay, this is critical section. And we are calling this as A. So what is the A? What is it? 12 plus B by 2. ఇక్కడ చూడండి, ఇది 12, this is 12 plus B by 2. అంటే ఏమొస్తుందండి? This is B by 2. Right? This is B by 2. ఇప్పుడు నాకు ఆర్ అనే రియాక్షన్ కాలం నుంచి ఎంత దూరంలో ఉందో తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఐ నీడ్ టు మైనస్ ఆర్ అండ్ ఐ మైనస్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది సీట్ యాంగిల్. ఇది తీసేయాలి. ఇది టి, ఇది ఆర్. సో టిఆర్ ఈ టోటల్ క్లియరెన్స్ ప్లస్ బి బై 2 లో తీసేస్తే ఏమొస్తుందండి? ఏ. రైట్. సో దిస్ ఇస్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ దాట్ ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ హియర్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఈస్ ది మూమెంట్ అట్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్? సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, as you can see in this figure, this A can be called as eccentricity of reaction R. అంతేనా? ఏ అనే డిస్టెన్స్ లో ఆర్ అనే లోడ్ ఎసెంట్రిక్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది క్రిటికల్ సెక్షన్ తో పోలిస్తే, రైట్? సో అట్ క్రిటికల్ సెక్షన్, బికాస్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఆర్, there is going to be a movement. What is that? R into A. Simple, right? So I have taken that and I have written this R into A. So movement at the critical section is R into A. R into this value. This is one. So as I told you, R is taken as 10 and the radius of the fillet, it is generally 10. So take this 10 for preliminary calculations. Of course, you can change R if you want in the design. And next, movement of resistance of the angle. Angle of the movement of resistance enta actually గా. Okay, so మనకు తెలిసిందే బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ నుంచి వెళ్తాము. M by I is equals to F by Y. M is equals to F by Y into I equals to F into Z. That is what I got. సో ఇక్కడ ఎఫ్ ని నేను వేరే వేరే వాడి దగ్గర కూడా వాడతాను కాబట్టి డినోషన్ నేను పీటీ అని ఇచ్చుకున్నాను దీనికి బెండింగ్ లో కాబట్టి. సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్పిటి ఇంటూ ఎల్టీ స్క్వేర్ బై 6. సో రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ హియర్ జెడ్. ఇక్కడ చూడండి, సెక్షన్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ యాంగిల్ అట్ క్రిటికల్ సెక్షన్. అట్ క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటే ఇక్కడండి, చాలా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ప్రాక్టీస్ చేయమన్నది ఇక్కడ ఇది ఇదేమవుతుందండి? థిక్నెస్ సి, రైట్? ఆ సెక్షన్ దగ్గర అన్నమాట. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది వెల్డ్? అంటే ఇక్కడ చూడటానికి ఇట్లానే ఉంటుంది ఆ క్రాస్ సెక్షన్ అక్కడ. ఎల్, ఇది టీ. సో ఎల్టీ క్యూబ్ బై 12, వై అంటే టీ బై 2. సో క్యాన్సిల్ చేస్తే జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్టీ స్క్వేర్ బై 6. ఓకే, సైడ్ లో చూస్తే మనకి ఏం కనబడుతుందండి? టీ కనబడుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఎల్ అంటే ఏంటి? లెంత్ ఆఫ్ ది సీట్ ప్లేట్ అనమాట. ఎస్సీఏటి సీట్ ప్లేట్ మనం ముందుగా చూస్తాం.
So substitute them, you get this equation. So equate equation 1 and 2. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Yes, you will get an expression to calculate the T. What is T? Thickness of the seat angle. Seat angle thickness. చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామండి, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డిజైన్ ది సీట్ యాంగిల్, రైట్? సో ఇప్పుడు నాకు ఏమొచ్చింది, సీట్ యాంగిల్ యొక్క ఒక డైమెన్షన్ వచ్చింది, ఏంటి అది? థిక్నెస్. ఇంకేం రావాలి? ఇంకేం రావాలండి, లెగ్స్ యొక్క లెంత్ రావాలి. లెగ్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ అండ్ వెర్టికల్ లెగ్, ఈ రెండు లెంత్స్ కూడా నాకు కావాలి. ఇది తెలీదు, ఇది తెలీదు. సో కొన్నిసార్లు ఈక్వల్ యాంగిల్ లెగ్స్ ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు డిఫరెంట్ యాంగిల్ లెగ్స్ కూడా ఉంటాయి, అన్ఈక్వల్ లెగ్స్ కూడా ఉంటాయి. Okay, so by using this equation, T is equals to root over 6m by L FBT, you can find out what is T. And coming to this, FBT is taken as 185. Okay, how much is it? 185 Newton per mm square. And by trial and error method, the dimensions of the horizontal legs are also taken. Okay, so I will tell you how to take this. Okay, so ఒకసారి T అనేది వచ్చేసిన తర్వాత, so you have to take an angle section with this as minimum, right? So you have to go through the steel table books. Of course, I do not have a steel table book, so let me download. Okay, let me show you this. So now we are talking about thickness నుంచి seat angle, other dimensions ఎలా calculate చేస్తాం, అంతే కదా? So just open your code book and steel table book and see here. This is table number 1. రోల్డ్ స్టీల్ ఈక్వల్ యాంగిల్స్, ఇక్కడ ఈక్వల్ లెగ్స్ ఉన్నాయి చూసారా? ఈక్వల్ యాంగిల్ రెండు కూడా, అంటే వెర్టికల్ అండ్ అవుట్ స్టాండింగ్ హారిజాంటల్ రెండు లెగ్స్ సేమ్. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఓకే. యూ కెన్ డిసైడ్ ఫ్రమ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్. ఓకే, యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది టీ దట్ ఐ హావ్ గాట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇక్కడ నాకు టీ నేను క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంథింగ్ లైక్ 18 mm వచ్చింది నాకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ షో యూ దిస్. I got something like T is equals to 15.8 mm. 15.8 mm minimum. This is the T minimum. ఇంతకంటే తక్కువ ప్రొవైడ్ చేయకూడదు, ఇంతకంటే ఎక్కువైనా పర్లేదు. ఓకేనండి, ఇంతకంటే తక్కువ ప్రొవైడ్ చేయకూడదు. సో ఐ నీడ్ టు చెక్ ఏదైనా యాంగిల్ నాకు 16 mm థిక్ తో దొరుకుతుందా చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ. లెట్ మీ జూమ్ ఇన్. దిస్ ఇస్ ISA 100 ఈక్వల్ యాంగిల్స్ అంటే ఇది 100, ఇది 100 mm. ఓకే, ఇప్పుడు అది నాకు ఈ యాంగిల్స్ ఎంత దొరికితే 6 mm థిక్నెస్ లో, 8 mm, 10 mm, 12 mm తో. ఇది 8, 10, 12, 15 అంట. నాకు 16 ఉందా అండి? ఇక్కడ 8, 10, 12, 15, ఇక్కడ 10, 12, 15, 18. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు 16 లేదు ఇక్కడ, అంటే నేను ఏం చేయాలి? హైయెస్ట్ నెంబర్ రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, లెట్ us టేక్ టీ మినిమం యాజ్ 18 mm. ఓకే, తక్కువ తీసుకోకూడదు, ఎక్కువ తీసుకున్నా పర్లేదు. సో 18 mm థిక్నెస్ అవైలబిలిటీ ఉండిలో ఇది ఒకటి ఉంది. ఐ హ్యావ్ దిస్. ఓకేనండి, ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవచ్చు? ఏం తీసుకోవాలంటే మంచిది? జస్ట్ లెట్ us go for first one. ఓకే, బట్ చెక్ దిస్ యాంగిల్. లెగ్స్ యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే ఇది ఇలా కదా మనం పెడుతున్నాం ఇక్కడ పొజిషన్. ఇది 150 అంట, ఇది 150. ఇది దేంతో కంపేర్ చేయాలి అంటే B తో కంపేర్ చేయాలి. ఓవర్లాప్ లెంత్, ఇక్కడ పైన బీమ్ రెస్ట్ అవ్వాలి కదండి. మినిమం B అనే లెంత్ ఓవర్లాప్ అయి ఉండాలి యాంగిల్, అది కూడా కదా. ఒకవేళ B వాల్యూ 90 వచ్చింది అనుకోండి, ఏముండాలండి? లెగ్ యొక్క లెంత్ 90 కంటే ఎక్కువే ఉండాలి. సో థిక్నెస్ ని B వాల్యూ తీసుకొని మీరు డిసైడ్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు బేరింగ్ లెంత్ ఏదైతే ఉందో
బి వాల్యూ సంథింగ్ లైక్ యూ గాట్ సంథింగ్ లైక్ 160 mm. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? టీ ఏమో 18 కావాలి. ఇప్పుడు ఏం కావాలండి? ఇది తీసుకోవాలి. ఐఎస్ఏ 200 యాంగిల్ కి తీసుకెళ్ళాలి. సో ఆ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ద వాల్యూ బి ఆప్టెన్ ఫ్రమ్ ది స్టెప్ 2 కెన్ బి స్మాల్ అండ్ హారిజాంటల్ యాంగిల్ ఇస్ కెప్ట్ 80 to 100 mm వైడ్. సో జనరల్ గా బి అనే వాల్యూ తక్కువ వస్తుంది పైన ఈక్వేషన్ లో వాడేటప్పుడు. అది మినిమం వాల్యూ. జనరల్ గా మనం తీసుకునేది ఎప్పుడు కూడా దానికంటే ఎక్కువగానే తీసుకుంటాం. మినిమం 80 to 100, దానికంటే ఎక్కువైనా తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. అఫ్ కోర్స్ టీ అనే థిక్నెస్ కూడా ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది యాంగిల్ అవైలబిలిటీ కదా. సో ఇక్కడ నేను 10 కూడా నేను తీసుకోవచ్చు, 80 to 100 mm కూడా తీసుకోవచ్చు, కానీ థిక్నెస్ 18 తో నాకు దొరకదు. కాబట్టి నేను 150కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ది డెప్త్ ఆఫ్ ది వెర్టికల్ లెగ్ ఈస్ కెప్ట్ మోర్ దెన్ ది హారిజాంటల్ లెగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్, బట్ ఈక్వల్ యాంగిల్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ నేను తీసుకున్నది ఎంత అంటే 150/150, అంటే ఈక్వల్ గా తీసుకున్నాను. అంటే వీడి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు, వెర్టికల్ లెగ్ ఈస్ కెప్ట్ మోర్ అంట. అంటే ఇది 150 అయితే ఇది 200 తీసుకోమని. ఓకే, యూ కెన్ టేక్ దట్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. అండ్ ది టాప్ క్లీట్ యాంగిల్ ఐఎస్ఏ 100 to 75/8. ఇది స్టాండర్డ్ కింద అండి ఇది. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, దిస్ టాప్ క్లీట్ యాంగిల్ ఇస్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ లోడ్, రైట్? సో దీన్ని డిజైన్ చేయడంలో అర్థం లేదు. ది పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ క్లీట్ యాంగిల్ ఈస్ టు జస్ట్ హోల్డ్ దట్ బీమ్ సో దట్ ఇట్ డస్ నాట్ జస్ట్ డీవియేట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పొజిషన్. ఓకే, అది అక్కడే ఉండేటట్టుగా చేయడానికి. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఇనఫ్. 100/75/8 mm థిక్నెస్. సో ఇది మనం వాడుకుంటే సరిపోతుంది. ప్రతిసారి కూడా యూ డోంట్ నీడ్ టు డిజైన్ పర్టికులర్లీ అండ్ నో నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ వాట్ టు యూజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఈ అన్స్టిఫెండ్ వెల్డ్ కనెక్షన్ ని మనం ఓన్లీ కింద బాటమ్ లో ఉన్న సీట్ యాంగిల్ లో మనం డిజైన్ చేస్తాం. సో ఇప్పటి వరకు మనం చేసింది ఏదైతుందో అది స్టెప్ 1 అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము అంటే, మనకి ఇందాక ఎసెంట్రిసిటీ తెలిసింది కదండి వెల్డ్ నుంచి. ఓకే, ది వెల్డ్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఫోర్స్ V యాక్టింగ్ అట్ an eccentricity E. లెట్ మీ షో యూ. సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ R అనేది యాక్ట్ అవుతుంది కదా. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ V, అంటే షియర్ ఫోర్స్ కింద మనం తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ యాక్టింగ్ అట్ an eccentricity ఆఫ్ ఎంత అండి? వెల్డ్ కి ఎసెంట్రిసిటీ ఎందుకు అంటే, వెల్డ్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? సీట్ యాంగిల్ వెల్డ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. లెట్ మీ షో యూ. రైట్, see here, this is the weld. Weld of సీట్ యాంగిల్. సో ఇప్పుడు సీట్ యాంగిల్ తో పోలిస్తే ఈ ఆర్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది అంటే, ఆర్ అనే రియాక్షన్ లేకపోతే వి అనే రియాక్షన్, వెర్టికల్ ఫోర్స్, షియర్ ఫోర్స్ ఎంత దూరంలో యాక్ట్ అవుతుందండి? అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ సే దట్ టీ. ఓకే, ఇక్కడ పైనుంచి చూడండి, పైనుంచి ఇదంతా ఒకటే కదా, ఇక్కడ నుంచే కదా. ఇది ఎంత అండి డిస్టెన్స్ అన్నాం ఇందాక? ఇక్కడ వరకు క్లియరెన్స్ ప్లస్ V/2. సో clearance plus V/2. So that is the eccentricity, and this is the moment in the weld. So because of that shear force, Mw is the moment. So this is the bending moment due to reaction R is equals to V at weld. Okay, don't be confused with R and V, both are same. Okay, assume the neutral axis to be at the mid height of the weld. So ఇప్పుడు వెల్డ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది కదండి, వెర్టికల్ గా మనం చేసాం ఇందాక సీట్ యాంగిల్ కదా. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే, న్యూట్రల్ యాంగిల్ టు బి మిడ్ హైట్ ఆఫ్ ది వెల్డ్, సెంటర్ లో ఉంటుంది అంటున్నాడు. అంటే ఈ డయాగ్రామ్ మీకు చూపించాలంటే ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే, పైనుంచి కిందకి సెంటర్ లో ఉంటుంది అనమాట, దీనికి మధ్యలో. ఓకేనండి, వెల్డ్ సెంటర్ లో ఉంటుంది న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దాని. ఓకే, సో ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, బ్రాకెట్ కనెక్షన్ లో మనం చూసినట్టుగానండి ఇక్కడ కూడా, బికాస్ ఆఫ్ దట్ రియాక్షన్ విచ్ ఇస్ అట్ అన్ ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ ఈ ఇంత,
there is a vertical shear force FV or FA generated in the weld, and there is a horizontal shear force FB or FH due to bending అనమాట. సో ఫైండ్ అవుట్ దీస్ వాల్యూస్. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు వెర్టికల్ ఆర్ దీన్ని ఏమనొచ్చు అంటే డైరెక్ట్ షియర్ స్ట్రెస్ అని కూడా మనం ప్రీవియస్ గా వాడాం. సో డైరెక్ట్ షియర్ స్ట్రెస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వెర్టికల్ రియాక్షన్ డివైడెడ్ బై ఏరియా ఆఫ్ ది వెర్టికల్ వెల్డ్, ఏరియా ఆఫ్ ది వెల్డ్. అంతే కదా, మనం ఫ్యాక్టర్డ్ లోడ్ బై ఏరియా ఆఫ్ ది వెల్డ్ రాసాం ఇక్కడ. ఇక్కడ వెర్టికల్ రియాక్షన్ బై వెల్డ్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రియాక్షన్ ఇది ఫ్యాక్టర్ చేయబడింది కాదు కదా, ఇప్పుడు ఫ్యాక్టర్డ్ కాదు, జస్ట్ లోడ్ అది. దాన్ని 1.5 తో మల్టిప్లై చేస్తే అది ఫ్యాక్టర్డ్ లోడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఫ్యాక్టర్డ్ లోడ్ కింద చేయడానికి 1.5 తో నేను చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెయిట్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ది వెల్డ్ తో డివైడ్ చేయాలి. దాట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. So now the other thing is horizontal shear stress ని calculate చేయాలి. Of course, you know MW by shed. ఇక్కడ Z అంటే ఏంటంటే section modulus of the vertical weld యొక్క section modulus. ఓకే, వెల్డ్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఇది సెక్షన్ అనుకుంటే XX. ఓకే, దీని థిక్నెస్ సమ్ T అనుకుంటే, దీని డెప్త్ సమ్ T అనుకుంటే, దాని యొక్క సెక్షన్ మోడ్యులస్ అనమాట. MW అంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదండి, రియాక్షన్ ఇంటూ ఎసెంట్రిసిటీ హాఫ్ ఇంటూ B ప్లస్ 12. సో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ F ఫర్ రిజల్టెంట్. ఇప్పుడు మనకు తెలిసింది రిజల్టెంట్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలండి, షియర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది వెల్డ్ FWD విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు FU బై √3 బై గామా MW కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ the procedure of this thing is. So problem number 12. See here, a beam ISMB Indian Standard Medium Weight Beam అనమాట. M అంటే ఏంటంటే దాని యొక్క వెయిట్. ఓకే, పర్ మీటర్ లెంత్ మనం చెప్తాం అన్నమాట. బీమ్ యొక్క మీటర్ లెంత్, ఐ మీన్ వెయిట్, సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ది బీమ్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, at the rate of 61.6, this is nothing but weight of section పర్ మీటర్ లెంత్ అనమాట. ఇదేదో వాల్యూ ఇది ఎక్కడ వాడాలో తెలీదు అని మాత్రం ఆలోచించొద్దు దయచేసి. దట్ ఈస్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ది బీమ్. దాన్ని మీరు ఇక్కడ జనరల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ లో కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, జస్ట్ లీవ్ ఇట్. ఓకే, వాడు క్వశ్చన్ లో మీకు ఇస్తాడనమాట అది స్టాండర్డ్ గా. సో ఇండియన్ స్టాండర్డ్ మీడియం వెయిట్ బీమ్ 400 అంటే ఏంటి, 400 అంటే ఓవరాల్ డెప్త్ అనమాట. ఓవరాల్ డెప్త్ ట్రాన్స్మిట్స్ అండ్ ఎండ్ షియర్. ఏది ఎండ్ షియర్ చేస్తుందంటే ఇది, అంటే ఇది బీమ్ అనమాట. ఆఫ్ 150 అంటే ఇదేంటి ఆర్ అనమాట. రియాక్షన్ టు ది ఫ్లేంజ్ ఆఫ్ ది స్టాంచియం అంటే కాలం, ఫ్లేంజ్ ఆఫ్ ది కాలం కి. కాలం సెక్షన్ ఏంటి, ISHB అంటే ఇండియన్ స్టాండర్డ్ హెవీ వెయిట్ బీమ్. దాని యొక్క సెల్ఫ్ వెయిట్ ఇది. ఓకే, అదే